வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் கேமிங் பாரதி. அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது லைவ் ஸ்ட்ரீமு ஆலன் வேக் ரீமாஸ்டரோட பார்ட் 6 லைவ் ஸ்ட்ரீம். கேம் பிளேயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 50% கிராஸ் பண்ணிட்டோம். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது, அதையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஆலன் வேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எதிர்பார்க்காததை விட இன்னும் பெட்டராக இருக்குது. ஆக்சுவலி கேம் பிளே ஒரு ரீமாஸ்டர்டாக இருந்தாலும் நான் நினச்சேன், சரி ஓகே, இதை பற்றி நம்ம அவ்வளோ ஒன்றும் ஹைப்லாம் ஒன்றும் கேள்விப்படலையே. ஆலன் வேக் 2 வருது, மேபி அதுக்காக வந்து இது பிளே ஸ்டேஷன் ப்ளஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க போல அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் இல்லை, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனுவினாகவே நல்லா இருக்குது விளையாடுறதுக்கு. ஹாரர் கேமே தொடாத நானே இதை விரும்பி விளையாடுறேன் அப்படின்னா பார்த்துக்குங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி குவைட் யூனிக். ஸோ ஹேவிங் செட் தட், 6வது பார்ட்டு நம்ம இப்போ 4வது எபிசோடு, அதாவது 4வது அந்த சாப்டரில் இருக்கும். கேம்குள்ளார கேமில் வந்து மொத்தம் 6 சாப்டர் இருக்குது. ஸோ என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டினியூ பண்ணி பார்ப்போம். சேனலுக்கு எல்லாம் புதுசாக வரவங்க கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை தட்டிடுங்க. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் உங்கள் அபிமான கேமிங் பாரதி. ப்ரொசீட் டு இவ்வளோ பேட்டரி ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்தாலே ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு தான் அர்த்தம். பரவாயில்ல, போவோம். எந்த பக்கம் போனாலும் மனசியமாவே இருக்கே. எப்பயாச்சும் ஒரு தடவை வந்தா பரவாயில்ல. ஆத்தாடி ஆத்தி. எம்பிட்டு பேர் அப்படி கிளம்பி வருவீங்க? எம்பிட்டு பேர் இப்படி கிளம்பி வருவீங்க? பயப்பிள்ளைய பார்த்தவங்களுக்குலாம் பாவமா தெரியல. போச்சுடா, போட்டு தள்ளிட்டாங்கடா.
வணக்கம் பிளாகர் நேஷன்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. அத்தடி அத்தி அத்தாடி போட்டானுங்கப்பா, போட்டானுங்களே. கொஞ்சம் அசத்தா போட்டுறாருங்க. ஒரு பாரபட்சம் எதுவும் பாக்குறது கிடையாது. நடத்தும். Going to order PS5 today on Amazon. செம சூப்பர் ப்ரோ, கங்க்ராட்ஸ் ப்ரோ. செம என்ஜாய் பண்ணுங்க. வந்தோடனே சொல்லுங்க என்கிட்ட, சேனலுக்கு வந்து ஓகேவா? அத்தாடி ஆத்தி, எத்தனை பேர்ரா துரத்துறீங்க? நல்லா இருக்குங்க. ஆனா கேம் நல்லா சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. கேமோட அந்த டென்ஷன் லெவல் எல்லாமே அருமையா பண்ணியிருக்காங்க. I just finished Horizon Forbidden West on PS4. Can I play the DLC on PS5 with save data? நீங்க PS5 வெர்ஷன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா விளையாடலாம். அதாவது நீங்க PS5 வெர்ஷனுக்கு வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்கிரேட் பண்ணி டேட்டா மேபி இம்போர்ட் பண்ணலாம். பட் அப்படியே விளையாட முடியும்னா ஐ வுட் ஹேவ் டு சே நோ. நல்லா இருக்குங்க அந்த கேம். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆக்சுவலி. ரீமாஸ்டர் வந்து சுமாரா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஏதோ பெருசா வரப்போகுது, அதான் இவ்வளவு வெப்பன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. போச்சுறாங்க, ஒருத்தன் நிக்கிறாயா? ஓ, நம்ம பேரி தானே அது. டேய் பேரி, என்னை காப்பாத்துறா, காப்பாத்து. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Barry. I'll find it. Don't worry about it. போச்சுடா, வராண்டா வராண்டா வராண்டா, எல்லாமே வராண்டா. Hurry up, Barry. I'm on it. I'm on it. It's gotta be here. Just hang on, Al.
Al, please tell me we're headed for the nearest "You're now leaving Bright Falls. Come back soon" sign. We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? You owe me big time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live in it. கேம் நல்லா ஏஜ் ஆயிருக்கு. அதாவது சில கேம்லாம் பழைய கேம்லாம் திருப்பி எடுத்து விளையாடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. இது கொஞ்சம் நல்லா டீசென்ட்டா ஏஜ் ஆயிருக்கு. நைஸ் டு see. I'm crazy, but that's fine, Barry. Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the But craziest. maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. Is Death Stranding game worth it? I heard some people say it's kind of walking simulator type. Okay, Blogger Nations, உங்களுக்கு பிடிச்ச சில கேம்ஸ்லாம் சொல்லுங்களேன். அதை பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன். Not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can. Al, No, listen. I can bring. உங்களுக்கு சில கேம்ஸ் பிடிச்சது, அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான கேம்ஸ்லாம் சொல்லுங்க. உங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அது உங்களுக்கு செட் ஆகுமா இல்லையாங்கிறத நான் சொல்றேன். To the works. நம்ம சேனல்ல பை தி வே டெத் ஸ்டாண்டிங்கை பத்தி ஒரு ரிவ்யூ ஒன்று இருக்கு, அதை போய் பாருங்க. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before. It happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! போச்சுடா. ஏண்டா கல்லு உருண்டு வரது கூட தெரியாமடா வண்டி ஓட்டுவ. இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்கு. God damn it! ஓப்பன் வேர்ல்ட் ஆர்பிஜி ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் AAA கேம்ஸ். ரைட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்ஸ் பர்டிகுலராக சொல்லுங்க. என்னென்ன கேம்ஸ் பிடிக்கும்? லைக் ஸ்பைடர்மேன் பிடிக்கும், எனக்கு இந்த கேம் விளையாடுறேன். இப்போ ரீசெண்டாக ஓகே நீங்கள் இப்போ விளையாண்டு ரசிச்ச ஒரு டாப் 5 கேம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். It was nowhere. அதை பேஸ் பண்ணி நான் சொல்லிடுவேன். Barry! Barry! Oh, man, you're okay! Jeez, it's good to hear your voice! I was trying to get out of the car, but the ground gave way. Man, what a drop! Don't worry, your cutout is fine. Forget that! Are you okay? I hit some bushes, didn't get a scratch. There's no way you can climb down, though. It's like a sheer wall. Ah! Al! There's something moving down here! Barry, it's a taken! Use a flare, Barry! Yeah! Barry, are you alright? I'm good, Al. I'm great. Guess you never mess with anyone from New York City before, your way around to the farm, Al. I'll be waiting. Barry, just wait for me, okay? Al, I'm not staying here. It's suicide. I'm going to the farm. I'm gonna go ahead and secure the area. You can catch up. Don't worry about it. I'm on the case. Now he's Rambo. This would turn into a disaster if I didn't catch up with Barry. வணக்கம் ஷைலேஷ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ஹொரைசன் ஜீரோ டான், அசாசின்ஸ் கிரீடு, ஓகே. பிளாகர் நேஷன்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டெத் ஸ்டாண்டிங் பிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்.
அது கொஞ்சம் ஒரு வித்தியாசமான டைப் ஆஃப் கேம். cannot exactly classify it as a full on single player title. Smart way to not die in Elden Ring. Shadows crawled over the gate. I needed a light to destroy them to get through. Smart way not to die in Elden Ring வந்து impossible bro. அது Elden Ring விளையாடாம தான் இருக்கணும். Elden Ring வந்து செத்து விளையாடுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேம் தான். அதுல வந்து ஓகே, அது வந்து டையிங் வந்து நேச்சுரல் தான். இட்ஸ் நாட் ராங் டு to die and come back again. Elden Ring வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் சோல்ஸ் லைக் இல்லையா, ஸோ அது வந்து டெத்துங்கிறது பார்ட் ஆஃப் இட். அது டிஃபிகல்ட்டான கேம் அது. அதனால தான் சொல்றேன், எப்பவுமே கேம் ஆஃப் த இயர் சூப்பரா ரிவ்யூ வருது அப்படிங்கிறதுக்காக கேம் விளையாட ஆரம்பிக்காதீங்க. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை விளையாட ஆரம்பிங்க. I could sense the movement in the woods ahead. Facing the enemy without a weapon was dangerous, but I had no choice. கன்னும் இல்லையா அப்போ? அட கடவுளே. அபிஷேக் நிரஞ்சன், தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நைஸ் ஒன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, என்னோட ஒப்பீனியன் தான் சொன்னேன். அப் டு யூ. மை ஒப்பீனியன் இஸ் தட். போச்சுங்க, கையில கன் எதுவுமே இல்லைங்க. கண்ணு எதுவுமே இல்லாம ஓடிட்டு இருக்கோம். ஆத்தாடி ஆத்தி வந்துட்டாங்களே. வணக்கம் சதீஷ், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் நண்பா. ஐயோ வராங்க. ஓடுறா. டேய். ஆத்தாடி ஆத்தி, எத்தனை பேர்ரா. Any plans to play Final Fantasy 16 bro? I'm on it now. Visuals, gameplay are better. Bro, அபிஷேக் நிரஞ்சன் சேனலுக்கு புதுசா Final Fantasy 16 ஃபுல்லா சேனல்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ப்ரோ. Final Fantasy ரிலீஸ் ஆகி 1 வீக்லயே முடிச்சிட்டேன். அத பிளாட்டினம் மட்டும் தான் பண்ணேன், அது மட்டும் தான் பாக்கி, மற்றபடி முடிச்சிட்டேன். A car was driving away from நம்ம சேனல்ல வந்து அபிஷேக் நிரஞ்சன் மேஜர் AAA டைட்டில்ஸ்லாம் யூசுவலா பாத்தீங்கன்னா டே 1 லைவ் ஸ்ட்ரீம். அடுத்து வந்து ஸ்பைடர்மேன் 2, ஸ்டார்ஃபீல்டு இதெல்லாம் வருதுல்ல, இதெல்லாம் வந்து டே 1 லைவ் ஸ்ட்ரீம் எப்போதுமே. The car was heading for the சூப்பர் ப்ரோ, நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நம்ம சேனல்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டான வீடியோஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. damage zone. கண்டிப்பா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. வந்து சேனலுக்கு புதுசா வந்து இந்த மாதிரி சேட்ல ஜாயின் பண்ணி உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீங்க இந்த மாதிரி சேட்ல வந்து ஷேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் சோ என்கேஜிங், சோ ஃபன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் டவுன் நண்பா. நான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 days ago கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், இண்டி கேம்ஸ் ஃபார் ஸ்டீம் டெக் அண்ட் பிசி அப்படின்ட்டு. பட் PS5 வீடியோஸ் இருக்கு, தனிப்பட்ட கேம் ரிவ்யூஸ் இருக்கு, நிறைய இருக்கு. ஸோ
ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ட்ரை ஆல் தோஸ் அவுட். உங்களுக்கு எந்த வீடியோ பிடிக்குதோ அதில் கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூஸை போடுங்க, சரியா? To show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen it in my dream. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages on my path. நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்மில் விளையாடுவீங்க நண்பா? லைக் விச் பிளாட்ஃபார்ம் டு யூ ப்ரிஃபர்? பிளே ஸ்டேஷனா, எக்ஸ்பாக்ஸா, பிசியா? ஷார்ட்கன்லாம் கொடுக்குறானுங்க, ஏதோ நடக்க போகுது. Behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm. பார்ப்போம். ரிசென்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ஆஷஸ் செகண்ட் பார்ட் இஸ் ரிலீசிங் திஸ் வீக். அப்படியா ப்ரோ? என்ன டைப் ஆஃப் கிரேம் போகுது? நான் ரிசென்ட்மெண்ட் விளையாண்டதே கிடையாது ஆக்சுவலி. வாட் டைப் கேம் தட் இஸ்? போச்சு, இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டாலும் வர போறாங்கன்னு அர்த்தம். ஐயோ, ஒரே நிமிஷம் இருங்க. Someone had left a gun behind. Now I had a fighting chance of reaching the farm.
could see the car, but there was no sight of the driver. Hello? Anybody here? Barry! No! Danny, you're not! Ah! Please! Ah! What are you? Ah! No! Don't! I'm sorry! Ah! Ah! The front door was locked. I know you. You were in jail the other day. I went to the farm again for the moonshine, you know? It makes you see. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. But my buddy, Danny, I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real... I've run through every possible course in my head. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story, and it's going to kill her, and me, and everybody in this town. No one will survive. Darkness will consume everything. This is what it's wanted all along. It will be free, unstoppable. It used Alice to get to me, dangled her in front of me to keep me going. It was never going to release her. I'm going to change this. I'll escape. I've written myself into the story. I'm now the protagonist. This feels like a terrible risk, but it's the only way to save Alice. I'll be bound by the events of the story just as much as anyone else who's been woven into it. The story must stay true for this to work. There have to be victims along the way. Near escapes. Cliffhangers. In a horror story, the hero will succeed or even survive. Let me guess. Danny, huh? I could climb out through the broken window. The farm was still a good distance away. I'd need a car to get there fast. If Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I'd made it this far myself. But Barry was Barry.
I'd known the brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Al! Run! Incoming! There's too many of them! God damn! So glad you decided to go it alone, Mr. Johnson. Shut up and shoot! Al! We have to fight them off! I can set off more of the fireworks from here and help you out! Hey, Al! Did you notice there's a lot of ammo and stuff around? This place is stocked! Al, hold on! I'll try and save my... Bright Falls, rock and roll capital of America. Hey, Al! This way to the farm!
See, bestseller? No reason to worry. Your cutout's good as new, right where I left it. I'll come back for it once we have the place secured. Yeah, that's been my biggest worry all this time. We need to get this thing moved out of the way. This is as far as I got before they ambushed me. Hey, I think Alan Wake here has something to say. What's that, Al? I'm Alan Wake. I'm always right about everything, and if I don't get my way, I'll sulk all day long. I'm always intense and moody. It makes me very attractive and mysterious. Right now, I'm just standing here because I need my best friend Barry to carry me. But that's okay. I can just take him for granted. I think I see what you did there. Yeah, it was pretty good. You want me to do my imitation of Barry Wheeler? No? Thought so. Wow! You look at that thing, Al! They really went all out with this Viking crap, didn't they? Look at all this stuff. They must have done okay for themselves, so how come I never heard of these guys before? And this from the guy who learned about Ozzy Osbourne through reality TV? We all spend a Oh, third of our Night dreams in its Springs, soft embrace, man! somewhere Brings back between memories. fantasy and Hey, oblivion. remember when I got you that gig? Your first real writing job, what got you started? Was this one of your Vice episodes? versa. In Night Springs. Tonight's episode, The Dream of Dreams. That's by someone else. We join Mr. Jones as he explores the endless dreamscape, only to be brought to a sudden stop by a decidedly mundane situation. A long line of people. Hey, Jones, right? The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. Who's that? You don't know him. What are you, new? He's the guy dreaming us. Well, Oh! Good going, Al! the weirdo in the diving suit is a dream. Make sure he has his clothes on. His legs don't seem to get him anywhere. None of that. Because if he wakes up in a cold sweat. Yeah, precisely. So we wait till he
Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start representing them. Yep, sell this stuff online, maybe get a reality show going, release a new single. Good luck with that, pal. Hey, you find us a way out here, okay? I'm gonna take a closer look at this stuff. The door was barred from the other side. I'd have to find another way. Be careful, Al! I'm good. Keep your eyes open, okay? As you regular listeners know, I tend to work through the night, but I'm not the only one. Deputies Mulligan and Thornton are taking a couple of moments off their busy schedule to join me here in the studio. Boys, how busy are you now? Deerfest is almost here, isn't it? I bet that... வணக்கம் ஜெரோம், வணக்கம் வணக்கம். ஸோ சாரி, நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் சேட்டில் அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். என்னது, ஹே ப்ரோ, லாங் டைம் நோ சி, சாரி ஃபார் த லேட் ப்ரோ, யூ ஓகே? ஸோ யூ கேன். I'm okay, Namba, I'm okay. யாரெல்லாம் இன்னும் chatல இருக்கீங்க? I could see the building that had to be the Andersons' home on the other side of the field. It wasn't far now. I wasn't worried about trusting the ramblings of two burned-out geriatrics. எப்படி தான் நீங்களா ஹாரர் கேம் விளையாடுறீங்களோப்பா? அப்படியே இதெல்லாம் விளையாட முடிக்கிறதுக்குள்ள நான் அப்படியே ஒரு குரல் உள் வாங்கி அப்படியே சைலண்ட் ஆயிடுறேங்க நானு. எட்டி உதைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சா கிடையாது. ஏதோ பெருசா வரப்போகுது, அதனால தான் இவ்வளோ டூல்ஸ் கொடுக்குறானுங்க. என்ன வரப்போகுதுங்கிறதான் தெரியல. ஐயோ,
ஆத்தாடி ஆத்தி. ரைட்டு. ஆத்தாடி ஆத்தி, ஒரு வழியா முடிச்சிட்டோம்ப்பா, ஒரு வழியா முடிச்சிட்டோம். எந்த பக்கத்துடா போறது? ஓப்பன் த சைலோ டோர் ஃபார் த பேரி. சைலோ டோர் ஓப்பன் பண்றதுக்குள்ளாரே நமக்கு எல்லாமே சைடு வாங்கிடும் போலயே. புதுசு புதுசாலடா அட்டாக் பண்றாங்க. ரைட்டு. எப்படி சைலோ டோர் திறக்கிறது? ஓ இதுனா, சாரி. Al? Is that you I out had there, to find a buddy? key to get Barry out. Yeah, it's me. Hang on. I'll try to find a key to get the door open. சாவியை கண்டுபிடி, பூட்டை கண்டுபிடின்ட்டு எத்தனைடா டேய். Hey, what's the holdup? Come on, this place is all dusty. You know I got my allergies. Come on, Al, open the... Hey, let's go, man. சாரி கைஸ், நடுவில் நான் வந்து பேசலை. கொஞ்சம் ஹாரர் கேம் விளையாடுறதுனால இதுக்கு தாங்க, இந்த ஒரு கர்மாந்திரத்துக்கு தான் நான் ஹாரர் கேம் வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணி விளையாடுறது இல்லை. பயமா இருக்கா இல்லையா? Hey, I think that's the farm on the other side of the field. We're almost there. This farm is a crazy place for crazy people. We should feel right at home then. Come on, one more gate. Let's do this thing. All gods know the truth. என்னடா சொல்ல வரீங்க? ஒரு சஸ்பென்ஸாவே பேசக்கூடாதுடா. அப்பப்ப என்ன சொல்றீங்கிறது கிளியரா நார்மல் டெக்ஸ்ட சொல்லணும். அப்பதான் எனக்கும் புரியும், உனக்கும் தெரியும். Lights are out. Guess we better check the fuse box. Why do you scared about this place? அதாவது இந்த கதை என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரைட்டர் இருப்பான் ப்ரோ. ஓகேவா? ஒரு ரைட்டர் இருப்பான். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்கேஷன் எடுக்கிறதுக்காக தான் ஒய்ஃபோட ஒரு ஊருக்கு போவான். ஓகேவா? அவனுக்கு ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்கன்னா புக் எழுத முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பான். ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு முன்னாடி. ஆனால் அதுக்கு பிறகு அவனால் சரியாக புக்கை எழுத முடியாது. ஓகேவா? அப்படி இருக்கச்ச அந்த வெக்கேஷன் இடத்த போய் ரீச் ஆன உடனே அவன் ஒய்ஃபு காணா போயிடும். ஓகேவா? அவன் ஒய்ஃபு காணா போயிடும். அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது. முழிச்சு பார்த்தா ஒரு வாரம் கிராஸ் ஆகிருக்கும். ஓகேவா?
அவன்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர்னு சொல்லுவார், இல்லைங்க உங்கள் ஒய்ஃப் இறந்து போயிட்டாங்க, இப்போ யாரும் அவங்கள கடத்தலாம் இல்லை, நீங்கள் வந்து டிப்ரெஷனில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து நீங்களே இப்படி இமேஜினேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஆக்சுவலி உங்கள் ஒய்ஃப் இறந்து ரொம்ப வருஷம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான். இவன் அதை நம்ப மாட்டான். சரி நம்மள ஏதோ ட்ரிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைட்டை தூக்கிக்கிட்டு அவன் ஃப்ரெண்டு பேரி, அந்த பேரிங்கிறத அவனோட பப்ளிஷர், அவன் புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறவன், அவன் கூட சேர்ந்து அந்த ஊரை வந்து அலசுவானுங்க. அலசும் போது இந்த மாதிரி சில அமானுஷ விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். இது உண்மையா பொய்யா, இது ஜஸ்ட் இவன் இமேஜினேஷனா அப்படிங்கிறதான் கதை. Yeah, I don't think they keep too close. சரி போடா. They seem to slip away a lot so they can get wasted. No kidding. Those guys sound awesome. பேரி நவுந்து தொலைடா. நவுந்து தொலைய மாட்டேறான். நம்மள போட்டாதான் நம்மளால போக முடியும். இருக்குப்ப ஃபியூஸ் பாக்ஸை கண்டுபிடிச்ச போது லைட்டா போடணும் என் வீட்டில். எந்த இடத்த பார்த்தாலும் பயமாவே இருக்கு. இருக்குது ஃபியூஸ் பாக்ஸ். சாரிங்க, நான் அந்த கொஞ்சம் பயமா இருக்கு அந்த கேம், அதனால கொஞ்சம் நடுவில் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆயிட்டேன் அந்த மெயின் இதை முடிக்கிறது வரைக்கும். ஐ எம் சோ சாரி. இப்போ மட்டும் இப்போ ஓகே, லைட் போட்டுட்டோம்ல, லைட் போட்டா அவங்க கேமிங் பாரு தைரியசாலியா மாறிடுவான். புரியுதா உங்களுக்கு? இருட்டா இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு பயம். Lady of the light? Oh, that's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. கட்சின்னு வருது தெரியுமா, பார்ப்போம். யாரோ ஒருத்தங்க அவனை ஃபாலோ பண்ற மாதிரியும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த ஸ்டோரியில என்ன ட்விஸ்ட் வரப்போகுது நான் எதிர்பார்க்கறேன்னு சொல்லுங்க. இது எல்லாம் எழுதுற கதைம்பாங்க. எனக்கு அதுதான் வந்து, ஏன்னா ஒரு ரைட்டர். ஓகேவா? ஸோ இது கதைக்குள்ளா நடக்கிறதா, இவன் இமேஜினேஷன்ல நடக்கிறதா, இல்லை நிஜம்னே நடக்கிறதா, இல்லை அவன் பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல. Before dawn, might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is. Yeah. What the hell? ப்ரோ யூ லைக் பெட்? எஸ் ப்ரோ. ப்ரோ நான் குட்டியா அப்படியே ஒரு ஒரு கையோட பாம் இருக்குல்ல, நம்ம பாம் அகலத்துக்கு நான் வந்து ஒரு குட்டி பொமரேனியன் நாய் வச்சேன், நான் டாய் பொமரேனியன். ஆனா நான் கொஞ்சம் வேலையில பிஸியானதுனால தான் பாவம் அவனை சரியா பாத்துக்க முடியாம இன்னொரு ஃபேமிலிட்ட கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. ஆனா என்னோட ஒய்ஃபும் பாத்தீங்கன்னா பெட் பிரியர். அவங்க வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் டாக் வளர்க்குறாங்க. பெட் எனக்கு பிடிக்கும். ஆனா இனிமே பெட்டு நம்ம மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியல. பிகாஸ் யூ நோ ஐ எம் கோனா பி எ ஃபாதர் வெரி வெரி சூன். ஸோ சின்ன பிள்ளைக்கு வாஷ் பண்றதும் ட்ரெஸ் போட்டு விடுறதும் கவனிச்சுக்கிறதும் பால் கொடுக்கறதுக்குமே கரெக்டா இருக்கும். இப்பதான் கதையா சொல்றான். I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. ப்ரோ உங்ககிட்ட வெப்பன்ஸ் இருக்கும்போது ஏன் பயம்? ஜெரோமே, அதாவது என்னதான் ஒரு உள்ளுக்குள்ளார கத்தி கன்னு புல்லட்டு எல்லாத்தையும் வச்சிருந்தாலும் அதை கையில எடுத்து இப்படி பிடிச்சி எனிமையை எய்ம் பண்ணும்போது ஒரு கடை ஆட்டம் வரும் தெரியுமா? அது ஏன் வருது? ஏன் நம்ம கையில தான் கண்ணு இருக்கே, ஏன் பயம் வருது? ஆனா வரணுங்க, பயம் வந்தாதாங்க மனுஷன். அச்சம் மடம் நாணம் பயம் இதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கணும். வெக்கமானம் சூடு சொன்னாதான் நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியா போச்சு வாழ்க்கையில. அட்லீஸ்ட் பயத்தனாச்சும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்குவோம். ஐயோ என்னது பாருங்க, இதுதான் ஃபிளாஷ்பேக். Alice, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunken dream, and yet it was more than that. It was the truth, a suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived. கதையை இப்பதாங்க சொல்றான். The night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened.
I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. என்னங்க There's someone. ஏங்க ஸ்ட்ரீம்ல வீடியோ தெரியுதா இல்லையா ப்ரோ see the stream video no play அதான் கேட்டேன் ஒரு நிமிஷம் இருங்க Maybe she's in. சாரி மக்களே we are back அது கேம் வந்து ஏதோ பக் போல அது கிராஷ் ஆயிடுச்சு பழைய கேம்ங்கிறத கடைசியில் காட்டி கொடுத்துச்சியா பரவாயில்ல திருப்பி வந்துட்டோம் ஸோ சாரி ஐ ஹேட் டு ரீபூட் தி சிஸ்டம் ஓகே திருப்பி இதே சீன் தான் பார்த்துரும் Super Nanba. Okay, thanks for waiting. I'm so sorry, guys. I apologize. Crazy drunken dream. And yet, it was more than that. It was the truth. A suppressed memory unearthed by the Andersons' moonshine. Full screen போட்டுறேன். I was there, an out-of-body observer. This was the night Alice and I had arrived at Bright Falls, the night Alice had disappeared. I had a chance to find out what had happened. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater, sinking into the darkness. Diving after her என்ன அழகா இருக்கு அந்த வாட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel வாட்டர் எஃபெக்ட் செம்மையா இருக்குங்க and finding the first pages of the manuscript. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past self to find out what had happened that night. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice! Jagger had Alice, and so she had me. Alice! I'd been easy prey. Look at the cabin. Is there someone in the window? யாரு someone in the window Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yeah. ஆலிஸ் என்னடா கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க ஆலிஸ் டவுன் ஆயிட்டாங்கறீங்க அப்புறம் வந்து ப்ளூ கலர் இருக்காங்கறீங்க ரொம்ப த்ரில்லரா கொண்டு போறீங்கடா ஆனா அந்த சாப்டர் இதோட முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் Presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me, made me her puppet. ஆலிஸ் எங்க இருக்க Somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. Alice! You laugh at the whole thing together and put it Alice? behind you. She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! You too scared with the game fun with your pet. Scared too soon go. புரியல bro என்ன சொல்றீங்க? All she wanted was to help you right. You killed her. நீ தான் உன் வைஃபை கொன்னுட்டேன்னு சொல்லி அவனோட மனசாட்சி சொல்லுது. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do.
என்னம்மா சொல்ல வர? இப்ப நான் வந்து என்னோட கதைய முடிச்சா எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும்ங்கறியா? The story will come true and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. சூப்பரானா இருக்குப்பா கட் சீன்லாம். All right. I'll fix it. I'll bring her back. No. I wrote it. I remembered it all now. In the dark, I'd written for days, a week, almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Jagger had been my editor, whispering in my ear, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. I thought I was saving Alice. என்ன சீனரி? Cobweb she put in my head, some part of me had been aware enough to write my escape into the story, to bring a light into the cabin to release me before I could finish. To interrupt the horror story before the ending, where darkness consumed everything and everyone. Zane was weak and far away, but I had written him into the story and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. It will know I'm here. It will be back soon. செம ட்ரிப்பியா இருக்குங்க. It stole the skin of my barber a long time ago. She looks so old. என்னடா ஸ்பேஸ்மேன்லாம் வரான் அதுல? ஆஸ்ட்ரோநாட்லாம் வரான். I'd woken up, confused and groggy, my mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. My English too poor. I tell later. Okay, நண்பா, no problem. It had to have cost Zane terribly, thrown him even deeper into... Mr. Newka, நீங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கீங்களா என்ன? But he had managed to weaken the dark... டிஸ்கார்ட்ல இருந்தீங்கன்னா நீங்க கூட chat பண்ணலாம். Safe that night. இருங்க, நான் லிங்க் அங்க போட்டு விடுறேன். இந்த கேம்ல ஒருத்தன் கூட வண்டியை ஒழுங்கா ஓட்ட மாட்டேங்கிறாடா. எல்லாமே நீங்க வண்டியில கிராஷ் பண்ணி தான்டா பாத்துருக்கேன் நான். James Joyce, it's your fault and you're gonna pay for it. ஓகே, இந்த சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். End of episode 4. Yay! On Alan Wake. Under the influence of the dark presence, I wrote a horror story that is coming true. Jagger had been my editor, making sure that the unfolding story would make her more and more powerful. Some part of me had been aware enough to write my escape into the story. Together we can create something absolutely wonderful. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. My mom gave me this old light switch. The clicker. Alice is being kept in a dark prison. I need to find Cynthia Weaver to fix this. It's your fault and you're gonna pay for it. Well, we're expecting a record crowd from the neighboring counties. Naturally, we hope to break the record set by last year's Moose Fest in our neighboring town, Watery. Ladies and gentlemen, some people have asked me, what's the big deal about Deer Fest? And I think that this sums it up. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece. என்னடா பேரி ஜெயில்ல இருக்கான்? இவனும் அங்க தான் இருக்கான். Someone will come for it when the time is right. Thomas said so. He wrote it. The key is insurance. It's my job to keep it safe. Safe in the light. Always in the light. சூப்பரா பண்ணிருக்கானுங்கப்பா. Manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth.
ஆல்ரைட் நண்பர்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சாரி ஸ்ட்ரீமில் வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் ஃபால்ட் வந்திருக்கு. பட் இட்ஸ் டியூ டு த கேம். பழைய கேமு. இது PS5ல ரன் பண்ணுறதே பெரிய விஷயம். பட் ஓகே. ஒரு தடவை கிராஷ் ஆனால் டக்குன்னு நம்ம திருப்பி வந்துட்டோம். ஏன்டா வாந்தி எடுக்கிற? ஏன் வாந்தி எடுக்கிற? புள்ளதாச்சி போனடா நீ? I am never drinking again. இப்படி தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The lady of the... இது வரைக்கும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. மிஸ்டர் நியோ கேட்டருக்கு நன்றி, ஜெரோமுக்கு நன்றி, சதீஷ்க்கு நன்றி, அபிஷேக் நிரஞ்சனுக்கு நன்றி, பிளாகர் நேஷன்ஸ்க்கு நன்றி. இந்த ஸ்ட்ரீமை பார்த்து ரசிச்ச எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் வந்து மதியானம் 12:30 மணிக்கு லைவ் ஸ்ட்ரீம்ஸ் உண்டு. வீக்கெண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் உண்டு. அண்ட் வி ஆல்சோ அப்லோட் வீடியோஸ் டு த மெயின் சேனல் ஒன்ஸ் இன் வைல். சேனலுக்கு சாரும் கண்டிப்பாக மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்குன்னா அழகாக அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை தட்டி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை எனேபிள் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் இன்றைக்கு பார்த்து ரசித்தது ஆலன் வேக் ரீமாஸ்டர்ட் பார்ட் 2. நீங்கள் பார்த்தது தமிழ் விளையாட்டரங்கம். நான் தான் உங்கள் அபிமான கேமிங் பாரதி. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அன்புடன் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Wake, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an